ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்த்திங்கன்னா பட்டர் க்ரீமில் டூம் ஷேப் கேக் எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க. நான் வந்து ஸ்ட்ராபெரி கேக் தான் செய்ய போகிறேன். அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ராபெரி க்ரஷ் வந்து லேயரில் கொடுத்துக்கிறேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டூம் ஷேப் இப்போவே கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போவே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போது நமக்கு தேவையான டூம் ஷேப் வந்து கிடச்சிருச்சு. பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து தூள்லாம் இருக்கும். அதை வந்து நம்ம நல்லா தேய்ச்சி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி தட்டி விட்டால் தூள்லாம் போயிடும். இப்படி செய்யும்போது நமக்கு க்ரீம் அப்ளை பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், தூள் இல்லாமல் இருக்கும் மேலே. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம க்ரீம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்திங்கன்னா க்ரீம் வந்து எப்பயும் அப்ளை பண்ணுறத விட கொஞ்சம் அதிகமாக அப்ளை பண்ணிக்கிறது நமக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எதுக்காகன்னு பார்த்திங்கன்னா டூம் ஷேப் எடுக்கும்போது க்ரீம் நிறைய எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்போ வந்து நம்ம க்ரீம் அதிகமாக கொடுக்கும்போது அந்த ஷேப் கொண்டு வரதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். கொஞ்சம் எப்பயும் அப்ளை பண்ணுறத விட கொஞ்சம் அதிகமாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு கார்டு எடுத்துக்கலாம். கார்டு பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக பெண்ட் பண்ண மாதிரி வச்சு நம்ம ஒரு கேக்கில் வச்சு எடுத்தோம்னா கரெக்டாக அவங்களுக்கு டூம் ஷேப் எடுக்க முடியும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டூம் ஷேப் கிடச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம வந்து ஜெல் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து ஸ்ட்ராபெரி கேக் செய்கிறதுனால பிங்க் கலர் ஜெல் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃப்ளவர் ரெடி பண்ணிடலாம்.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேக் வந்து ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு. இந்த கேக் உங்களுக்கு பிடிக்கும் நான் நம்புகிறேன். அதே மாதிரி அடுத்து இன்னொரு கேக் நான் வந்து செய்ய போகிறேன். அதையும் பாருங்கள், ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், டூம் கேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். அதே மாதிரி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நம்புகிறேன். இதே மாதிரி நிறைய விதமான கேக் டெக்கரேஷன் ஐடியாஸ் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்.